Hi everybody, welcome to the channel. Today we're going to be preparing condensed milk, and for that we're going to need 2 cups of milk, and 1 cup of sugar. We're going to stir until the sugar is dissolved. That way it doesn't caramelize at the bottom of the pot. اهلا وسهلا بكم في قناتنا. اليوم غادي نحضروا كوندنس نسلي اللي كنقولوا له حنا في المغرب العربي. نسلي يعني الحليب المحلى، وغادي نحتاجوا لهاد لاغوسات نحتاجوا 2 ديال الكيسان ديال الماء، يعني مقدار 400 مليلتر ديال الحليب، عفوا ماشي الماء، الحليب. 400 مليلتر ديال الحليب و200 غرام ديال السكر. الحليب يكون خاصو يكون بارد، المهم ومن نزيدوا عليه السكر خاصنا نخلطوه حتى كل شيء يعني ما يبقاش يعني في التحت ديال كسميتو ديال الطنجره ديالنا باش ما يلصقش ويولي كراميليزاد. Hallo, heute werden wir Condensed Milch vorbereiten, und dafür brauchen wir eigentlich 400 Milliliter Milch und 200 Gramm Zucker. Wir haben all das alles zusammen gemischt, und dann müssen wir eigentlich nur ständig rühren, damit das nicht unten klebt. We have to be stirring constantly, and that way the milk doesn't stick at the bottom or at the side of the pot. خاصنا دايما نحركو الحليب باش ما يعني يلصقناش في الطاوة في التحت. It's gonna take like about 20 minutes. As you can see, the milk is started already to boil. You see the steam coming out of it. Es wird ja eigentlich so ungefähr 20 Minuten dauern, bis das alles jetzt fertig ist. Milch ist schon jetzt am Kochen. غادي تقريبا تاخد لنا هاد الوصفة حوالي 20 دقيقة حتى تجهز. المهم خاصنا دايما نكونوا هكا نحركو باش ما يلصقناش الحليب، سيرتو في الطاوة تحت ديال الطاوة. يعني الحليب المحلى يعني موجود في الحمد لله في كل الاماكن، لكن يعني الانسان مزيان الا هكا يقدر يحضرو بنفسه في البيت ديالو، ساهل يعني ما كياخذش الوقت بزاف، والواحد كيستعملو خصوصا في الحلويات وفي لي غلاس. Condensed Milch kann man eigentlich überall finden, aber es ist ja auch schön, wenn man das ja selber zu Hause machen kann. Kann man ja eigentlich für in Kuchen oder in wie heißt das, in Ice Cream, ja. As I say, we need to be careful that the milk doesn't stick at the bottom of the pot.
it's starting to boil. Keep stirring. If the stove is on high, just drop it a little bit low to 7 or 6. In that way it doesn't overflow. إلا كانت البوطة ديالكم يعني مجهدة، واحد خاصو ينقص لها واحد شوية باش ما الحليب ما كيفيدش. Ständig rühren. Es ist ja schon am Kochen. As you can see, I'm still stirring. The milk is changing color. هاد الوقيته هادي بعد 10 ديال الدقائق الحليب يعني بدا كيبدل اللون ديالو. Nach so ungefähr 10 Minuten Milch ist jetzt die Farbe ist ein bisschen goldig geworden, aber ist immer noch nicht am Ende. Dann muss ich, wie gesagt, ja nochmal ständig rühren und warten. As you can see, the milk is done right now. If you look at the consistency, it's a little bit thicker, and the milk is reduced to like almost like a third of what we started with. So that means that our milk is done. It has it changed color. Look at the color. It's almost like a little bit goldish, creamish color. And if you take a little bit of the milk, you can try it on a plate, and you can see when it drops, it takes a minute for it to drop and it doesn't spread out. It stays. Okay, here we go, like that. So right now I take the stove off and let it cool down. فهاد الوقيته هادي الحليب ديالنا وجد، يعني كنشوف بلي لا كونسيستونس ديالو يعني بحال شويه تقالت، ورجعنا عوض يعني تقريبا عندنا واحد ثلث ولا ثلث ديال الكاس. بدينا بجوج كيسان بربعه ديال شحال 400 مليلتر. دابا يعني المهم نقص بزاف. Unser Milch ist jetzt fertig. Dann habe ich ja dann das ausgemacht und werde das einfach kühlen lassen.